viewers, welcome to South Indian Samayal Recipes. நம்ம வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை subscribe பண்ணாதவங்க subscribe பண்ணிடுங்க. கூடவே bell icon-ஐயும் click பண்ணுங்க. இன்னைக்கு நம்ம grilled pineapple செய்யறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு நான் வந்து ஒரு pineapple எடுத்துர்க்கேன். இதோட top and bottom-ஐ கட் பண்ணி எடுத்துறலாம். So இந்த மாதிரி ஒரு outer skin எல்லாத்தையும் remove பண்ணிடலாம். நம்ம சேனலை Facebook and Instaலயும் ஃபாலோ பண்ணுங்க. அதுக்கான லிங்க் கீழே descriptionல கொடுத்திருக்கோம். செக் பண்ணி பாருங்க. இப்போ நம்ம இதை ஒரு நீட்டமான பீசஸாக கட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி பைனாப்பிளை நீட்டமான பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம மசாலா எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பவுலில் 1/2 ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர், 1/2 ஸ்பூன் சாட் மசாலா, 1/2 ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். 2 ஸ்பூன் ஹனி ஆட் பண்ணிடலாம். கூடவே 1/2 ஸ்பூன் லெமன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஈவன் நீங்கள் சுகரும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஹனிக்கு பதிலாக. சாட் மசாலா இல்லைனாலுமே பரவாயில்ல, நீங்கள் ரிமைனிங் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு கூட நம்ம செஞ்சுக்கலாம். இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம இதை அந்த பைனாப்பிள்ல நல்லா கோட் பண்ணிடலாம். பைனாப்பிள் ஃபுல்லாக அந்த மசாலாவை தடவிடுங்க. நம்ம இப்போ ஒரு 5 minutes இதை மேக்னேட் பண்ணிடலாம். மீன்வைல் நம்ம இது வந்து grill பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதுனால நான் வந்து ஒரு ஸ்டிக்கை வச்சு நான் அதை grill பண்ண போகிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டிக்கை இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம பைனாப்பிளை grill பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். நீங்கள் grill pan யூஸ் பண்ணி grill பண்ணிக்கலாம். நான் நார்மலாக தவா யூஸ் பண்ணி இதை பண்ண போகிறேன். ஸோ தவாவில் கொஞ்சமாக பட்டரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தவா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பைனாப்பிள் பீசஸை ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ நீங்கள் இதை திருப்பி போட்டு அந்த 3 சைடுமே நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. இது ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஈஸியான ரெசிபி, குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். இது வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.